Hello guys, 4 cups game paperல எப்படி prepare பண்ணி play பண்றதுன்னு பார்க்கலாம். A4 sheet எடுத்திருக்கேன். fold பண்ணிக்கிறேன். remaining இருக்க sheet கட் பண்ணிக்கிறேன். நான் fold பண்ணி வச்சிருக்க பேப்பரோட length and height 21 cm into 21 cm. ரைட் சைடில் இருக்க பேப்பரை லெஃப்ட் சைடில் fold பண்ணிக்கிறேன். இப்போ ஆப்போசிட் சைடில் fold பண்ணிக்கிறேன். ஹரிசாண்டலாக fold பண்ணிக்கிறேன். vertically fold பண்ணிக்கிறேன். பேப்பரோட 4 சைடு எட்ஜஸும் சென்டர் டச் ஆகிற மாதிரி fold பண்ணிக்கிறேன். ஃபோர் சைட்ஸும் ஃபோல்ட் பண்ணிவிட்டு பேக் சைட் திருப்பி இந்த 4 சைட்ஸையும் சென்டர் டச் ஆகிற மாதிரி ஃபோல்ட் பண்ணிக்கிறேன். இது வந்து ஃப்ரண்ட் சைட். பேக் சைட் திருப்பிட்டு 4 கலர் நேம்ஸ் எழுதிக்கிறேன். வயலட், ரெட், green, அப்புறம் yellow. நம்பர்ஸ் போட்டுக்கிறேன் 1 to 8 வரைக்கும். ஒவ்வொரு நம்பருக்கு இன்சைட்லையும் ஒரு அனிமல் நேம் எழுதிக்கிறேன். ஃபோர் சைட்ஸில் இருக்க இந்த மாதிரி ஓப்பனிங்கில் ஒரு சைடுக்கும் ஒரு ஃபிங்கர் இன்சர்ட் பண்ணிவிட்டு கேம் ப்ளே பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ரெட் கலர் சூஸ் பண்ணியிருக்கேன். RED ஒரு நம்பர் சூஸ் பண்ணணும். 1 ON
இ. இதில் ஒரு நம்பர் சூஸ் பண்ணணும். 7 சூஸ் பண்ணுறேன். லயன் அனிமல் வந்திருக்கு. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.